Bom dia e bem-vindos a mais uma Masterclass da série internacional do 51º Festival de Inverno e Verão de Campos do Jordão. Entre os muitos desafios que a pandemia trouxe para a classe artística e para o festival em particular, a impossibilidade de trazer artistas e professores do exterior foi uma das mais difíceis de contornar, porque o Festival de Campos do Jordão tem a tradição de colocar os seus estudantes, os seus bolsistas, em contato com alguns dos melhores instrumentistas de orquestras em atividade no mundo. Então, a maneira que encontramos para contornar esse problema foi criar essa série de 20 masterclasses de todos os instrumentos de orquestra, mais piano e violão, em que os nossos alunos tocam aqui nas dependências da Sala São Paulo e o professor vai ensinar a partir da sua própria casa, no caso, hoje, na Alemanha. Nós temos o grande privilégio de finalmente conseguir trazer, virtualmente pelo menos, o professor Martin Heinze para a classe de contrabaixo. Nós há muito tempo já tentamos trazê-lo para o festival. Acontece que ele é nada menos do que o primeiro contrabaixo da Orquestra Filarmônica de Berlim, que é uma orquestra que tem uma altíssima demanda durante o verão europeu, e isso o impede de fazer uma viagem para o Brasil durante o mês de julho. Mas, felizmente, ele aceitou o nosso convite para essa Masterclass e estamos muito contentes em tê-lo aqui. Nós teremos, antes de mais nada, um quarteto de contrabaixos que vai tocar uma obra bem curta que todo mundo conhece, Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, e logo em seguida o Martin vai começar a atender 3 estudantes que vão anunciar seu próprio nome e as obras que vão tocar. Então, good morning, Martin. Really great having you here. We are looking forward to your class, and first of all, we'll just have a double bass quartet playing for you, and then off we go with the class. Eu gostaria também de agradecer pelo trabalho da pianista Cecília Moita, que tem acompanhado todos os nossos bolsistas com um profissionalismo absolutamente a toda a prova, e a tradutora Ana Kay Capaz, que vai traduzir esta aula de hoje. Bom dia para todos.
Thank you very much. Hi, Martin. Yes. Can you hear us okay now? Yeah? Yes, fantastic. And, muito obrigado. Thank you very much for this fantastic, great, wonderful. Thanks. It's Thank you very much. Very kind of you. Yeah, don't forget to switch your audio on when you have to speak. Yes, okay. Good. Thank you very yes. much. Yeah, have a great class. Thank you. O Martin já começou falando que gostou muito, agradeceu muito pela primeira performance aí do quarteto de contrabaixos que tocou a Aquarela do Brasil, como um presente para o professor. So Martin, we will begin with Carlos. He's going to play the first movement of the concerto by Kusevitsky. Okay. Okay. Good. That's once. Nós vamos começar com Carlos. Ele vai tocar para a gente o primeiro movimento do concerto de Kusevitsky para contrabaixo. Carlos. Okay. Yes. Great.
Bravo, Carlos. Fantastic. Very good. Can you hear me? Good? Yes. Yes. Bravo, Carlos, muito bem. Está me ouvindo bem? Yes, sim, sim. Okay. That was fantastic. You have a wonderful tone and it's so much power, and I enjoyed listening to you. I would like you now to start again, and I interrupt you when I say do like this. Would that be fine? Yeah? Okay. So let's start from the beginning. And what I thought in the beginning was I thought about tempo. It's free, the first bars are free, but you play very slow. Maybe you can connect rhythmically to the piano entrance, maybe a little bit more consistent, so that there's a rhythmic structure, a little bit, maybe. But just let's start again, please. Carlos, obrigado, você tocou super bem, adorei a afinação, o jeito que você tocou, gostei muito. Acho que a gente pode começar de novo e se eu precisar, eu faço um sinal para você parar. Só falando do começo já da peça, o tempo, os primeiros compassos são livres, né? Mas como você toca devagar, acho que dá para você conectar melhor com o piano nessa primeira passagem. Mas vamos vendo e aí a gente vai falando. Thank you, very good. Let's start from alla breve, from the theme again. You play down bow and down bow again, but maybe I would suggest and also the triplets, they can be più tranquillo. I hear it should be very straight. Play as slow as possible the triplet, really lean, and starting from maybe more piano, dark, lyrical. After all this forte stuff, very soft. Then that's forte a bit brighter, but main thing rhythmically, more tranquility. From the forte on, it's very good. Can you start the piano one more time? Vamos de novo do alla breve, que tem o tema novamente. Você faz o arco para baixo e daí de novo, mas acho que a gente pode de repente variar isso. As tercinas acho que più tranquilo e bem devagar, e começar, a gente talvez começar mais piano, mais lírico, né, que tem esse tom mais escuro, e aí então o mezzo forte, mas principalmente nessa questão rítmica aí no começo. Can you maybe start 3 bars before alla breve, the second entrance, and can you only once try to play this a little bit faster, so according to the piano. This energy, then the ritardando going to the alla breve. Sorry, if I'm too loud, you stop me, okay? Okay. Então, por favor, começar 3 compassos antes do alla breve
tocando mais ritmicamente junto com o piano, aí talvez um pouco mais rápido. Sorry, one more time. Very good. The first three bars very good, but there's a ritardando then. This tempo has more energy, I prefer that. But then please do the ritardando. You play, I sing again, sorry about that. Ba da dee da dee da dee da dee da dee da dee da do. So you lead to the new tempo. One more time, please. Porque aí tem o retardando, que tem, os primeiros 3 compassos foram ótimos, mas aí depois tem o retardando, então você tem que introduzir esse novo tempo. Very nice, very good. Can you start from the C major entrance again? Your tone is fantastic, legato is good. Main thing still, this small notes like triplets, like crotchets, yabada, wabibi, they're a little bit too fast. They should be legatissimo, and they are actually really slower. It's really bel canto, and take your time there. Also, when it comes to the mezzo forte, the shifts are well, but they could be better connected, and you may take time for it, and the piano player will react. Take time, and play it more out, the small notes. You can start even more piano. Surprise! Can you start at the C major part? That's bar 45, I think. Yeah. Muito bom. Vamos começar de novo agora do 45, no tom maior. A afinação tá ótima, os legatos estão bons, mas acho que podem ser mais legatos. Toca mais devagar, leva mais tempo aí nessa parte. No mezzo forte dá para você conectar mais também. E aí as notas mais curtas também leva mais tempo aí, né?
you. I don't want to waste your energy, it's so hard to do all that. That was much better, the legato was really good, it was good. You can do even more, especially from the low notes. Bow, you play the low note longer and bow, and play the upper note into the low note, bow. You can do even more, but we don't repeat that now. I would like that you go now from the triplets. They can be a little bit slower or more played out as well. As you know, when it comes to the semiquavers, I have here pio vivo. At the moment, you play them a bit slower than the triplets. They are in da 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 ba ba da da. It should be the other way around. Ya ba 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 da 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 da. Therefore, in the tempo, take your time. Start a bit under tempo. Agora, vamos nas tercinas. Acho que elas podem ser mais lentas e mais tocadas também. Aqui eu tenho o pio vivo. Você tocou mais devagar, mas na verdade é ao contrário, né? Então, a tempo você volta, mas enfim, leva mais tempo enquanto você não tiver chegado nele. And one more thing, because I don't want to waste your energy. When you play all the 6 semiquavers, then there comes the subito piano, the last 3 bars, do di do do di do do, and there's a crescendo over 2 bars. But you play one crescendo over 1 bar and a second crescendo over a second bar. But it should be over 2 bars, and therefore, when it comes to the subito piano, start with very little bow, and with every beat, you increase the bow length a little bit, very organically over 2 bars. Okay, let's try that directly from the triplets. Eu não quero desperdiçar a sua energia, por isso que eu quero falar rapidamente. Na semicolcheia, aí você tem um crescendo sobre 2 compassos, na verdade, né? Você separou, mas ele vai inteiro sobre os 2 compassos. Ele começa com pouco arco e depois mais arco. Então vamos tentar isso. Thank you. Yes, that was the direction I wanted to. We go on now, but the triplets was good tempo. I hear a little bit each triplet separately. If you can manage somehow to play longer lines, that would be wonderful. The Pio Vivo was fantastic tempo. Can also be a little bit slower, but if you can manage like this, you can do it's very good. The crescendo over 2 bars was better now. Can be even more logic. You can wait a little bit longer and really stay piano, maybe the first bar only to mezzo piano, and then open up, and then the last bar. And this is romantic music. I think you can play out this. You can do di do do di do do di da da wa 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 triple forte. Take your time. You are free. And then the next entrance. This is the darkest moment in the whole movement.
piano solo, and then you come with this A sharp. You should take really time there as well. Play the darkest and loudest color you have, and you go out of this color. Within 4 bars, you have to do a transmission to a very lyrical piano, totally different world. In 4 bars, from the dark, from hell to heaven, so to say. So you should play much more out. This is the beginning of the page 4 I'm talking about. Yes. Let me just translate the first part. Yes, and then... sorry. Yeah. Bom, excelente, essa é a direção que eu queria. As tercinas, o tempo tá bom. Eu ainda ouço elas um pouco separadas, talvez se pudesse fazer linhas mais longas. O vivo tá fantástico, acho que pode até ser mais lento. O crescendo melhorou muito, talvez possa ser ainda mais longo também. No primeiro compasso, você tem o piano. Essa música é romântica, então acho que você pode chegar num triplo forte aí. Você tem tempo, você está livre aí para fazer isso e acho que você pode ousar mais. So, would you like to say again about the A sharp? Yes, the A sharp is, I think, the darkest, most dramatic moment in the movement, and it should be your darkest and loudest tone. Take a lot of time, a bit slower, and then make a transmission within 4 bars into a completely different world of piano, lyrical, the other theme. Então, aí agora quando você tem o Lá sustenido, é o momento mais escuro e mais dark mesmo, assim, da peça. Então, acho que você pode realmente também ter um som escuro mais devagar. É como se estivesse assim, do céu para o inferno, né? Na página 4 que eu estou falando aí. Então, acho que a transição é de 4 compassos líricos e leves e, de repente, você vai para esse clima mais escuro. Yes. Can you maybe start one more time from, this is on the page 3, 1, 2, 3, 4, 5 last bars, from there on, and continue. And when you come to the second theme, play free, agogic, really, take your time for everything. Okay. Na página 3, 5 últimos compassos, e aí ainda tem essa parte lírica, então realmente leva seu tempo, toca essa parte lírica livremente aí, assim. Isso é quando tem cromatismo. Yes, yes. Sorry to interrupt you in the middle, but to save your energy. Very, very nice tone and
This is a very good section here, fantastic. Two things. There's a pianissimo, then there's a triple pianissimo. You play very well, that's very good. And then there's subito mezzo forte, and I can't hear the difference. So you go really to very soft, and then suddenly you start mezzo forte again. And then when it comes to the fortissimo bar, there's two crescendo, and then there's one fortissimo bar, ba, ba, ba. And there, please take a lot of time, ba, ba, ba. If you want the three bows, ba, 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 whatever you want, but take your time there, because this is really the last breakout before the semiquavers start. Can we start maybe from the mezzo forte when the theme comes again? Yeah? This is one own, yeah. Desculpe interromper, que eu quero economizar a sua energia. A afinação, tonalidade, enfim, tá tudo ótimo. Acho que o pianíssimo, tem o pianíssimo, depois tem o triplo pianíssimo e aí tem o súbito, mezzo forte, mas eu não estou ouvindo a diferença aí. E no fortíssimo em seguida é o momento auge, assim, então fica tempo aí, toca realmente bastante aí antes porque a gente tem esse momento antes das semicolcheias. Qual seria, desculpa? Sim. Era do segundo. Sorry, desculpa. No problem, okay. Do segundo, então? Do segundo. Tá. Wherever you want. Start with Onde você quiser, pode começar onde você quiser. Obrigado. Daí mesmo. Então é a segunda, tudo bem. Do mesmo lugar. Fantastic. I know it's so hard to do that, so I interrupt you. Great. Fantástico. Eu sei que é tão difícil fazer isso. Desculpa eu te interromper. Tá muito bom. Very good with the agogic. Now that was very nice. Played out. For the semiquavers, can you maybe manage on each bar line only the first note a little bit longer and clearer, so that the harmony is clearer? And then, when it comes to the not too fast. You can take a little bit time, especially when it comes to little bit
almost ritardando. Take your time to make it clear. Then, when it comes, don't play spiccato. Try it one time, really on the string, and every first note of the harmony long. Ya pa 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 ya ta ta ta. Try it really on the string. Okay, directly maybe from this audio. Okay. Bom, fantástico. Agora, nas semicolcheias, tenta tocar a primeira nota de cada compasso, mais marcado para marcar a harmonia aí. E aí depois tem acho que é quase retardando em seguida. Você pode tocar mais devagar, toca com calma nesse trecho. E em seguida, sorry, what you said about the string? The string, the bow. The first. Yes, the first note, don't jump too high. The string, you mean? The bow in the first string that you mentioned. Yes, on the first bar, on every first bar. On the first bar. On the first bar, longer bow stroke, each time. Each time it gets one step higher, long. Então, na primeira nota, a primeira nota de cada compasso, mais arco. Can you try that? Direct. It's better. Thank you. It's much better. Melhor, muito melhor, muito obrigada. Thank you. The second one, when it comes to da-da-di-do-do-di-di, you can also think every bar, just think a little bit diminuendo. So not too much effort on every little bit, and it gets more clearer, and you don't waste your energy. But can you just try now? 1, 2, 3, 4, the 5 last bars. Just play me now the last 5 bars and play it really out. Play it tranquil. Pensando em cada compasso, acho que eu posso dizer para você pensar em cada compasso como se tivesse um leve diminuendo, porque daí a articulação fica mais clara e você não desperdiça tanta energia. Eu queria que você tocasse agora os 5 últimos compassos. Take your time. Os 5 últimos compassos, mas fica tempo aí e toca realmente para fora, toca com vontade. Only for one time, the legato. Let's say a tempo in the slower tempo, but legatissimo. Okay. Toca legatíssimo, mas no tempo mais lento. Okay. Thank you. One more time, the same. Slower, even slower, because at the moment I hear, I want to hear, also body, or like little diminuendo, do, we, slow, tranquilo.
Okay, sorry. Mais uma vez, mas ainda mais devagar, realmente bem tranquilo. Eu quero ouvir esses mini diminuendos aí na articulação. Good. Better. One more time. Now, when you see the shape of the melodic line, can you bring that out more? And then so more direction. Better now, but there can be more direction. Just show the shapes in the slow tempo. Slow tempo is very good. Tá muito melhor já. Agora, quando você vê aí a forma da linha melódica, mostra mesmo ela, mostra bem a direção, mas um tempo mais devagar. Good, this is better. So, if you have the energy, I would like you to start again from the do, one more time, to put it all together. And when it comes to the play it also tranquillo, and then you go a tempo again. And now try really to think in every bar like diminuendo and start again. Se você ainda tiver energia, aí eu gostaria de ouvir agora você tocando tudo junto, e pensando sempre em cada compasso como se tivesse pequenos diminuendos. Das cordas duplas. Sim, sim. Desculpa, podemos... eu peguei devagar demais, desculpa. But it's a nice tempo. I like this tempo actually. Don't play too fast. Eu gostei desse tempo. Pode tocar assim, eu não gosto muito rápido, não. Tá. I think this is important to choose the right tempo. You can play very fast, it's fantastic, bravo. But I think if you take it a little bit slower, you can put so much more details in. So I prefer this tempo. Eu gosto que você toque rápido, dá pra ver que você consegue tocar muito rápido, mas acho que esse tempo mais lento pode ser mais interessante porque você consegue colocar muito mais detalhe ao tocar. Bravo. This now I can understand everything. It's very nice. Of course, you can put on maybe 10 beats plus later or tomorrow. But for now, I like it very much. Okay. Okay. Muito legal, bravo. Acho que por enquanto, conforme você for estudando, você pode acelerar no tempo, mas por enquanto acho que está muito bom. Bravo, gostei muito. Obrigado. If you like, we can start again. I don't know, do we have time still? How is the time? A gente tem tempo ainda? Como é que está o tempo?
If you like, we can start from the beginning, one more time. A gente pode começar. We have 5 minutes. Yeah, 5 minutes, okay. So maybe, would you like to start from the beginning? And just for me, if I have one wish, I have a wish free, play the beginning, the cadenza, a little bit more react to the tempo of the piano. So don't play it too freely, but more rhythmic energy. And then do a great transition to the alla breve with a lot of time. Okay, just maybe the first page, one more time. Só a primeira página, a cadência mais no tempo do piano, mais junto com o piano. Thank you. One very last time, only the alla breve for 4 bars. Mais uma vez, só o alla breve, os 4 compassos. And only for this time, really the triplet. Ya, ya, ba, 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 and also the ya, do, di, do. Show me how slow can you play the triplet and the quavers in this tempo. The slowest you can get, the most tranquillissimo. Okay. Toca as colcheias desse trecho aí, o mais tranquilo que você puder. O tempo mais tranquilo. Wow, very good. Wow, that was the first time. Now it was really singing. Fantastic. Thank you very much. Thanks so much. Thank you very much. Excelente. Dessa vez ele realmente, o som realmente estava cantando. Então, muito bom. Parabéns, muito obrigado. So now we will have Gustavo. He's going to play the first movement of the concerto with cadenza from Dittersdorf. O Gustavo vai tocar pra gente o primeiro movimento do concerto com cadência do Dittersdorf.
Thank you. Cadenza we do later, maybe? Yes? Okay. Or would you play Obrigado. like A cadência a gente pode fazer depois ou você quer já tocar agora? No, I can play later. Later, yes, yes. Okay, so we start with the bravo, great playing, very virtuoso, right arm, very fast, great. Okay, where do I start? First of all, yes, you know, I have here some music. Maybe you can see that. Can you see that? This is the original. Okay, the original Dittersdorf. You know probably. There's no dynamic. There is nothing in. There's no bowings. Nothing. It's totally plain. So I would like to invite you to play your own version of this concerto, not the version from Franz Tischer Zeitz you have. For now, we forget about the dynamics and everything which is printed and try to invent it new, okay? Bravo, eu gostei muito, braço direito rápido, tá ótimo. Eu mostrei aqui o original que eu tenho, que é do Dittersdorf. Você sabe, não sei se você já viu essa partitura, mas ela não tem dinâmica, não tem as arcadas, não tem nada. Então eu gostaria que você tentasse tocar como se fosse a versão do Dittersdorf original. Okay. I try now with the instrument, maybe, because it's easier. I hope I can try. Can you hear? Yeah. So, I would like you to start like this. Like a horn signal. Up. So, up. Sorry, down.
Deu para entender os movimentos? As arcadas são diferentes, o arco para cima, depois para baixo, depois para cima. And then, sorry, you mentioned the bows, and then? Yes, then the second team, maybe you just start from the beginning. The main thing I want to hear is the 3 upper eights, ba, 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 play them down, up, down. The long note down and fourth at the beginning, bam, 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 like então, a longa, trumpet. Então alonga a nota com a arcada para baixo e forte, como se fosse um trompete. A horn, you mean, or a... Yes, como se fosse uma trompa ou um trompete. It's a signal from hunting signal or whatever. É um sinal, é uma chamada de caça. So start again, please. Da capa, então, por favor. From the rum, bum, 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 da, da, da. You can do even more, and the last note not too short. Yum, bum, 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 da, 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 rum, bum, bum. Then there's figure 2, yum, papa, boy, papa, papa. There, you know this is wrong. This is originally is boy, papa, boy, papa. It's not one, papa, papa. So maybe you can play the original, doy, papa, boy. But you don't have to. You can play it like this, how you feel. But this is just not the stuff is wrong. But young, I think in this concerto it's better I play a little bit. It's too much notes. Okay. Ele prefere, eu prefiro tocar esse concerto junto, porque tem muita diferença aí na notação da partitura original e da partitura que está sendo usada agora. Okay, so second is, so I want to hear. And then I add the other notes. So all the little notes, pianissimo, just I put them under the carpet, so to say. Todas as notas pequenas, as notas curtas, pianíssimo, é como se eu estivesse escondendo elas embaixo do tapete. I try one more time from the... Try to make as much dynamic difference between important notes and only, how do you say, Verzierungen. I don't know the word in English. Então, eu queria na verdade que você tocasse fazendo mais diferença
nas dinâmicas aí, entre as notas que realmente importam e as notas que são mais um efeito. From beginning, one more time. Do começo, mais uma vez, por favor. Much better. Great. Great, this is now much better. Thank you. Melhorou muito, obrigada. No momento anterior ele estava falando dos ornamentos, das notas que são mais ornamento e as notas que são mais importantes. Exactly. Sorry, Martin, I was just completing something from your last speech. Yes, I think I understood a little bit Portuguese. Sorry, I don't know. You can take time sometimes when it's very tricky. You know that it's written for different tuning, and on this modern tuning it's so difficult to do. You do great. So we can take time, for example, for here. Sorry, I have not the solo tune. It's one note down. Sorry about that. You take time. So. You can take a little bit time for this tricky bit here. So, not good played and maybe too slow, but I hope you get the idea. So take time a little bit. É difícil saber com a questão da diferença em afinações dos instrumentos, e o meu instrumento, por exemplo, que está aqui, não é um instrumento que eu gostaria de mostrar para tocar agora, mas não está muito bem tocado, mas só para te mostrar realmente, para você usar o tempo aí, tipo, leva um tempo nesse trecho. Can you start from figure 2, dos? Começa, por favor, da figura 2. Dois, okay. It's the same thing again. This is 1, 2, after the flageolet, 1, 2, 3, 4 bars after figure 3. Yam ba 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 bum ba ya ba 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 bum. There's some important notes on the 1 and on the 4, and the semiquavers are not so important. And one wish, I take the risk and try to show again. So it's so. Let resonate the string. Sorry, out of tune. So let it ring. And you have this sound. And now.
this amount of bow, second this amount, more and more. Sorry. Aqui, então, a gente tem a mesma coisa. Então, 4 compassos depois do 3, da figura 3, de novo a gente tem as notas importantes. No 1 e no 4, as semicolcheias não são tão importantes. E eu gostaria que você também deixasse a corda ressoar. Claro que eu tô tocando aqui o exemplo, desculpa que está um pouco não afinado, mas eu quero que você tenha esse som e nos 4 Fás sustenidos. Aí, the 4 Fs. Yes, the F sharps, the 4 F The F sharps. sharps. Each F sharp, a little bit more bow, but very clear. Or maybe you can see. So it's more, and full bow. So you have retro crescendo. Então, né, nos 4 Fás sustenidos que você tem aí, mais arco, como eu mostrei agora. Como se tivesse realmente um pequeno crescendo. 4 depois de 3. Can you start from after the flageolet? One more time. 4 depois de 3. Isso. Good, okay. One more time directly from the 4 F sharps. And I recommend no spiccato, not too much jumping. Really on the string, only 2 millimeters of spiccato, but not 2 centimeters. Okay? And start again. Então, Yeah, sorry. dos 4 Fás sustenidos aí, então, acho que não tão spiccato. Não dá muitos saltos aí, fica na corda. Yes, sorry. Yeah, no. Thank you. I speak too much. That's So, okay. could be even more logic. Now, all on the string. Yeah, on the string. Again, on signal. So, it's so out of Então fica na corda, né? Deixa mais corda e de novo tem essa sensação da trompa ou do trompete, enfim, esse anúncio de caça. Mesmo lugar? Okay. One more time, the same place, please. De novo do mesmo lugar. Very good. Okay. We continue now. That was now both very good. I could hear the horn signal and everything. I want to Foi ótimo, eu realmente consegui ouvir como se realmente tivesse o chamado aí da trompa, ficou ótimo. We continue now. I want to invite you to this bowing here when we continue. And now you play up. Not so. For that, the long note is really leads to the next beat. Just Eu gostaria só de sugerir realmente só uma mudança de arcada agora, para realmente a nota longa conduzir até a próxima batida. Can you start from there? Pode começar daí, por favor?
Okay, thank you. Thank you. Good. Nice with the bowing. It's very good. Let's start from the beginning of page 3. You know that normally this concerto was written for the Vienna contrabass. So you would have an open A string and an open F sharp string. Yes. So try to pretend you have open A and open F sharp. So that means try to pretend like it's like this. This is your open string. Play this like on the piano, the left hand on the piano. Yeah? Falando agora. Sorry. Falando agora do começo da página, a arcada ficou melhor no trecho anterior. Agora, no começo da página 3, sabe que essa peça foi composta para o contrabaixo vienense, o modelo de Viena. Então, é como se realmente... Imagina que você tem uma corda Fá e uma corda Fá sustenido. Desculpa, uma corda Lá e uma corda Fá sustenido. É como se fosse realmente a mão esquerda do piano, the left hand of the piano that you mentioned. Yes, one bumper, or better said, this 3 bars, play it like a Bach cello sonata, solo prelude. Wom, bom, it's like this, yeah? Show the harmonies. Wom, ba, om, gi, Esses 3 compassos, então você mostra a harmonia, como se você estivesse tocando um concerto de cello do Bach. Exactly. Can you start from the wom, bum, 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 the beginning of the page, please? No começo da página, por favor. Yeah, thank you. Thank you. Until here, maybe. 2 things for now. When you start again, you could play more out the upper A of the theme. Try to celebrate for 4 bars like if it rings all the time. Yeah? Sorry, we can't hear. What did you say? Like what? Like, No, when you said like what? Like maniac, like just having the idea of this upper A for 4 bars. It's a bit. Ok. Or Então, maybe just like celebrating
To say very clear, no gaps, please. No gaps. Então, esses 4 compassos com o Lá mais alto, toca como se fosse realmente uma celebração, mas para dizer bem claramente, não coloca espaços aí entre eles, não coloca vácuos aí no meio. Second thing, when we continue, Segunda coisa, yes, in this edition there are no slots, but that's wrong. It's you can't play it with, I think, does not exist, I think. So try maybe. Or you can try also. Whatever. But don't play. It does not exist. And also here, no gaps, please. Always sound. Yes, good. Sorry. Sorry to interrupt. Is better? Good. Desculpa interromper, tá melhor? Você Now, fez exatamente o que eu falei. now we have one thing. If you play, sorry, it's on note down. Don't play. So you play. Then you just add a little bit salt. Yeah? A little bit salt, you mentioned? Yeah. Just yeah. I know. Sorry. This is only for the flavor. Mm-hmm. But the music is. Never play. Okay. So. Nesse trecho, então, nesse trecho, acho que dá para colocar assim, um pouco mais de sal e pimenta, deixar ele realmente mais elaborado aí. Desculpa que, de novo, que o contrabaixo, o meu contrabaixo está uma nota abaixo, mas, enfim, acho que deu para entender. There's a way to cheat the semiquavers. I should not say that. But if it feels like cheating, you're on the right way. Tem um jeito de roubar nas semicolcheias. Eu não devia falar isso, mas se der a sensação de que você está roubando, é realmente que você está no caminho certo. Okay. Can you start from 7? 1, pam, pam, pam. Você pode começar do 7, então, por favor? Thank you. Before we start with the cadenza, just one last thing here. The last bars. I try to play.
Antes da cadência, antes que você entre na cadência, eu vou só tocar os últimos compassos para mostrar o que eu quero dizer. I exaggerate now, but you can take time here. Sorry. So that I can hear. And also the first bar, really legato. Again, signal again. Ba, 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 ba. Okay, so 3 wishes. Então, primeiramente, antes da cadência, eu estou exagerando, né, no jeito que eu toco aqui, mas eu quero que você leve mais tempo. E aí, no primeiro compasso, a segunda coisa, é realmente legato. And the third thing, sorry, that you mentioned? Yeah, the last bar is again really the signal again. Ba, 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 ba. E o último compasso, de novo, é realmente esse chamado da trompa. Ah, yeah, one last thing. Sorry, I forgot. The trill, it's not because it comes from down. It's just not and very fast. E a última coisa, o trilo, ele vem com arcada para baixo e muito rápido. Okay. One more time and then the cadenza. Então, mais uma vez, por favor, e daí essa cadência. Depois de 8. 4 depois de 8. Where you want. Wherever you want. Sorry. Mais uma. It's okay. Bravo, bravo. Thank you. Fantastic. Bravo, Okay. muito bom, fantástico. Okay. Can we start the cadenza again? Just some little things. When you start, just the first bars, you can take this again like a signal. Yam ba da dum ba 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 ba.
take a little bit more time, a little bit longer. Então, a cadência, vamos falar de novo, primeira coisa, nos primeiros compassos, de novo tem esse sinal da chamada da Casa. Então, realmente leva tempo aí. Sorry. Just play it out. Take the time. Really, like, bam, bam. One more time. Realmente toca isso, com vontade. Okay, sorry. Yeah, okay. Good. Can you start from bar 6 again? And take the risk and try to cheat somehow. Vamos começar, daqui a pouco a gente vai começar de novo do compasso 6, mas eu vou me arriscar aqui a mostrar como é que rouba. Close it down. Then to start again, and then build up. Sorry. Then the accelerando should lead naturally to the a tempo, and the tempo relations should be more organic. Can you start from bar 6? E aí o acelerando leva naturalmente para o a tempo. E aí tudo fica mais orgânico. Você pode, por favor, começar do compasso 6? Thank you. Good. That was better before. Thank you. Can you start from upbeat to bar 15 again? And in bar 15 and 16, try to do a real organic accelerando. So, better I sing than play. Da di da do e ba 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 di da di do di da ba 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 ba. Yeah, like a table tennis ball, faster and faster. Yeah. No compasso 15 e 16, tentar o acelerando mais orgânico, como se fosse uma bola de tênis que vai pingando, vai ficando cada vez mais rápida. Ok.
Good. Okay. Yeah. Very good. Just one last thing. Can you start from bar 21 again? And you 21. Muito bom. Eu queria só que você começasse de novo agora do compasso 21. And there you don't play the slots, you play wah, wah, is okay. But can you play more legato, even with this more really wah, 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 more sound, more resonant? And there was one thing. And in bar 25, yeah, ba 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 bam, more espressivo, speciale sound, this nice chord. And meno mosso, slower, and then there's our tempo. Then you start again. Yam, ba, da, 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 ya, bo, ram, ba, da, da, ba, ba. And there you go again. Okay? From 21, please. Então, muito bom. No compasso 21, eu vi que você não tocou aí os espaços, tá ótimo, acho que dá para ficar mais legato. E no compasso 25, mais expressivo. Um som aí mais especial, digamos assim, nesse acorde. E no meno mosso em seguida, então vamos do compasso 21, por favor. And one thing, sorry, forgot, third thing, bar 27, bar 28. Bar 28 is a ritardando. Take your time there. Rum ba dum bum ba da 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 di do wam ba ya da di do wam ba ba ba, and then tempo. Okay, contrast. Okay. 21, please. We can't hear you, Martin. Sorry. Your mic is muted. Okay, now you can. That's okay? Yes, now? perfect. Yes, okay. Sorry, that was. One more time from bar 26, because this is rhythmically not clear. So really play yum ba da dum bum ba ya da 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 di do wam ba. You're a bit too fast. This is too yeah. Take your time and try to make it really precise. And then invite the piano player with the tempo. Okay? But before, take your time. From bar 26, please. No compasso 26, ritmicamente não está claro ainda. Então, leva tempo aí, deixa essa articulação mais precisa. E aí, quando entrar o piano, aí volta para o tempo. Mas antes, fica mais tempo, leva mais tempo tocando. Yes, that was much better. Very good. Sim, estava muito melhor. Obrigada. What is the time? I don't know. Do you have time? Eu não sei, temos tempo? I think we have only 2 minutes. Okay. We have only 2 minutes. We have only 2 minutes, okay. Would you like to play from the beginning, maybe just the exposition, one more time? Okay. No começo, só a exposição mais uma vez. And try to play to
pretend that you have 6 or 7 open strings, as much resonance as you have, and legatissimo, and no gaps. Yeah. Finge que você tem 6 cordas soltas e legatíssimo, por favor. Thank you. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Agora nós vamos ter o Jonatas, primeiro movimento com cadência do concerto do Bottesini. So now we'll have Jonatas playing. He's going to play the first movement, the cadenza from Bottesini's concerto. Okay. Shall I talk a little bit less? Better? No. No, I will interrupt you. It's okay. Yeah, yes, good. I think Please, it's okay. I'm just looking at if the student understands, and then I come in when I think it's not clear. You just Yes. do like, okay, good. Obrigado.
Poxa, obrigado. Fantastic. Very good. Fantastic playing.
Great piece. Very good. Fantástico, tocou muito bem, tocou com muita paz. Enfim, muito bom, bravo. Yes. So, silencio, because it's very good. But let's start to fetch some ideas. For me, this is like opera music, like opera by Verdi. You are the singer, you are the tenor, and you should all the time maybe think of how a tenor would sing it, if it is possible to sing. Of course, not, but all the cantabile things, what would Plácido Domingo would do? Okay. Então, acho que vamos jogar algumas ideias aí agora. Eu penso nessa peça como se fosse realmente uma ópera de Verdi. É como se você fosse o tenor. Então, realmente cantabile mesmo. Assim. Pensa como se fosse o Plácido Domingo cantando. Okay. At the beginning, this written piano, you start quite strong, because I think you want to do an echo in bar 30, which is nice. But maybe you can start also a little bit softer, maybe mezzo piano, more lyrical, more, yeah. And in bar 9 and bar 10 on the one, very important. These notes I find are too short. You should play wow. This is like a tenor, like a singer. Sorry. Translate the first. Yes. No começo, você tem esse piano, você está tocando forte, eu acho que é porque você quer fazer um eco com o compasso 30. Eu acho legal, mas acho que pode ser mais mezzo piano aí, mais lírico. Sorry, and the second thing you said. Yes, sorry. And the second thing in bar 9 and bar 10, the first note, there is too short, there's a gap. There shouldn't be a gap, it should be like a singer. Wow, wow. You can do a little bit of portato. Nos compassos 9 e 10, a primeira nota está muito curta, ela está muito separada do resto. Acho que você tem que, de novo, pensar como se fosse um tenor cantando. Você pode fazer sforzato, you said? What? Yes, can you start again from the beginning to bar 20 and then we stop again? So, do começo até o compasso 20 e aí a gente para de novo. Sorry. You wanted to say something? Yes. Okay, just play. Então toca só, por favor, e a gente continua. Obrigado. Thank you. Yes, good, very good. Now that was very nice, the shift, very good. Now, muito bom, gostei muito da mudança que você fez, ficou ótimo. Yes, wonderful. Bar 21, can you try one time for me? Change the bow, start with down bow. And let's see. So in bar 22, the crescendo with down bow. Just everything the other way around. Also the bar 24. Sorry. Nos compassos 21 e 22, eu queria só que você invertesse as arcadas. Então, começar com o arco para baixo e depois subir, enfim, tudo invertido aí. Sorry, and then 24? Sorry, in 24, the crescendo is down bow, and then up bow is sforzato. Everything the other way around. E aí, no compasso 24, de novo, crescendo com a arcada para baixo, depois de novo tudo invertido. Você pode tentar, por favor, aí fazendo isso? I'm not sure if I understood.
24, like 2 bows? Yes. Yes, you start down bow. Just the other way around you did. Yeah, but No change, no bow change there. On one bow, if you try it on one bow, try crescendo on down bow. You can do. Okay. I'm sure you can do. Yes, good. Yes. For me, sounds much better. It's much more legato. Let's try it again to get used to it. You can do in bar 22, even more, 22, the down bow, even more bow on the F and less on the C. So it's down, even more bow on the F when you are at it. But it was already good. Tá melhor, tá mais legato. No compasso 22, quando você vai com o arco para baixo, acho que ainda dá para colocar mais arco no Fá e menos arco no Dó. And we continue now, please, in bar 27 and 28, the short note. 27 e 28. Yes, the short notes, they are too fast and they should be more played out. Forget about the dots, they're not so important. Play them portato, like a singer. Compassos 27 e 28, as notas curtas estão muito rápidas, elas precisam ser mais tocadas, mais pontuadas. Esquece a pontuação que está aí, toca mais como se fosse um cantor mesmo. Start from 21, one more time, please. De novo, então, do 21. Can I do it one more time? Yes, thank you. Still, they can have more time with this as slow as possible, always. Acho que aí ainda dá para você tocar com mais tempo aí, o mais devagar possível aí. And one thing, when it comes to bar 31, the upbeat to bar 31, take your time. There you are really, your tenor showing off. Yeah, sorry. Yeah, really point that out. Take your time. It's very important. Also, Na entrada do compasso 31, é realmente como se você fosse um tenor cantando. Então, realmente coloca essa intensidade e essa vontade aí nesse lugar. Same thing, bar 36.
high, low, even lower, 50 centimeters on the bass. Show the big trick. Bam, bam, pam, pam, pim, pom, 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 bam. But then the next bar, I think, should be more on tempo. So ram, bam, bim, bam, bim, bam, 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 ba, 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 bam, bam, bam. That should be quicker, this bar. So the 26 slower and the 27 quicker. Yes, 26, the little note slower, yes. And Então, take time. Sorry. So, take time before 31. Então, no compasso 26, as notas mais curtas leva mais tempo, tem 50 centímetros aí de diferença, de distância, né, entre elas, então mostra realmente isso. E aí, em seguida, mais a tempo, até chegar no 31. Let's start now, maybe at 29. 29? Sorry. Começando do 29, então. Isn't it 30, 36 and 37? 36, take more time. 36. Okay. Ding, bam, bam, bing, bam. Especially the last note, then bam, bam. There's a second place to show off tenor. Bam, pam, pam. Really celebrate this high note. Yeah? Isso, é do 36, desculpa. Realmente celebra essa nota como se fosse um cantor, um tenor realmente cantando aí. Pretend that's a risk for you. I know it's not, but yeah, okay. Finge que isso é um lugar arriscado para você. Eu sei que não é para você, mas finge que é. Okay, from 29, please, one more time. Do 29, então, por favor. Yes, okay. That was better before now. Very good. When it comes to 40, it will do a little bit agogic thing. I know it's difficult, but try. And start from piano, and in the last moment, a really big crescendo. So, Then, okay. That was the first. Sorry. Play. Então, foi melhor já, foi muito bom. Agora, falando do compasso 40, começa no piano e aí, no último momento, você vai aí pro crescendo. Sorry. Second. No, so Yes. 40, I'm sorry. and then? 46, second one. From 46 on, the triplets play out much more. Play really 3 against 2. Feel 3 against 2. Ba 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 ba. And also the long note. Ba 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 bam. Bam. Ba 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 bam. Bam. Really set 3 stones there. Boom, boom, boom. Take much more time. And in 49, change the mood. So. Então, do compasso 46, nas tercinas, realmente toca 3 contra 2, como se fossem 3 pedronas aí. Marca bem a articulação. Sorry, and 49. Yes, and 49, suddenly mood change to piano. Ba 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 bam, ba 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 ba. Take your time as well. You can play with the tempo.
Okay. E aí no 49, de novo, muda o clima da música, então, e aí você volta para o a tempo. And one last thing, then you can play to the end of the page. Bar 54 and so on, bar 54. Much longer strokes and also more time. Show the harmonies. And show B flat major, and then it's E major, and then A minor, different color. You did already, we can do more of that. E aí a última coisa que eu vou falar antes de você pode tocar até o final da página, no 54, sorry, you said the 54, yes, the B flat. Yes, and show the harmonies, B flat, E major, play out more, longer notes, bam, 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 bam. Mostra bem a harmonia aí das notas. Toca com mais... Oh, sorry. Yes. From 40, please. Sorry, 40. I just need to adjust something here. Yes, okay. Okay. Sorry. Okay. Tá. Very good. Fantastic was bar 50 to 51. That was fantastic timing. That was so good. Muito bom. Dos compassos 50 para o 51, o timing foi perfeito. Então foi muito bom. So you could use this for other places also more, because that was exactly great. Can you start one time? Only, start from 46, because the triplets can be more played out, and the sequence of D, C, B natural, more clear. Ba 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 bam, bam, ba 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 bam. It's too leggero. I wanted more pesante. Bam 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 bam. Directly from 46. Eu gostei muito dessa transição que você fez 50 para 51. Você pode usar isso em outros lugares da peça. E aí, falando agora do compasso 46, as tercinas podem ser mais tocadas para você marcar realmente a articulação aí de uma nota para outra. Do Ré para o Dó para o Si natural.
I wanted to interrupt anyway. Good. Wait. Yes, in bar 41. Okay, bar 41. Can you play this note even longer? Yam, ba, 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 yam, ba, da. Even play out more. Então, no compasso 41, desculpa, eu já queria interromper. No compasso 41, então, a nota, você pode, por favor, tocar essa nota mais longa ainda? And the next bar, the short notes, forget about the dots, not too short, it's not instrument, bom, 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 it's more pronunciation, it's not about, yeah, okay? E no compasso seguinte, esquece os pontos aí. Elas não são pontuadas. Pensa realmente mais. Sorry, you said about the Dicção. É mais como uma dicção mais clara mesmo. Non-leggero, it's not leggero. Não é leggero. Yes. And one wish, deep wish, from 63 to 64. Can you connect the two notes? Bam, 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 ga, ba, da, 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 ya. Take your time and, like a singer, connect the last note of 66 to the first one of 64. And take your time for that. From, sorry, 63 to 64? 64. Ok. E aí, se eu puder ter um último desejo aí, no 63 para o 64, eu gostaria que você tentasse conectar as duas notas, realmente pensando como se fosse um cantor. And one last thing, and then you play, please, again. 67, the first two notes take a little bit more time, because there's suddenly two instead of three. There was always ya, ba, 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 and then you have bam, bam, ba. Show that there's suddenly bam, bam, ba, and then prepare the reprise. E no compasso 67, um último desejo, e aí você pode tocar. As primeiras duas notas, leva mais tempo nelas, porque a gente tem, de repente, a gente tem duas ao invés de três. Então, mostra que teve essa diferença, essa mudança. Okay. From 59, please. Bar 59. 59, então, por favor. Ah, tá. Vou poder pegar um pouco antes. Isso. So far, very good. Just one wish, just try out, where's the start? From bar 70 with upbeat to bar 72. It's about bar 71. Can you play this also more cantando? Da 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 ya da di da di ya da 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 da. At the moment it sounds too square, too like an instrument. It should be sound like a singer. Di da di da di ya da 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 da. Forget about the dots, okay? Muito bom. Sorry. Mais um desejo entre o 70 e o 72, o compasso 70 e 72, na verdade, para falar do 71, tem que ser mais cantado, eu acho. Está muito quadrado como se fosse um instrumento e eu gostaria de ouvir como se fosse realmente um cantor aí. Sorry. Yes? Okay.
And then when we continue, we come, no, just play. Sorry. First play and then upbeat to 70, please. Sorry. Então a entrada para o 70, para o compasso 70. Sete, oito. Vou fazer isso aí. One more wish before we start with the cadenza. Let's start now from bar 86. From 86 to 87, 87 to 88, you are too fast on the next beat. It's even too fast, but it should be slower. You should do every time a comma to show this dramatic thing there. Bum 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 bum. Bum, 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 every time to show that you are even bum, bum, it's rushing there. So really show this very dramatic thing here. Mais um desejo, então, antes de a gente ir para a cadença, do 86, a gente vai começar então agora de novo do 86, mas do 86, 87, 88, acho que está muito rápido. Você tem que colocar aí você tem que mostrar esse drama que está aí nesse trecho. Dá para ser um pouco mais lento e mais pontuado. There's also a second reason for this. There's so much virtuoso stuff going on and fantastic. Now here's one of the very few moments where you can show double bass sound, show it, and it's easy. It's a very easy part here. So very easily, you can also give yourself a relief playing, but also for the audience. They can, just for 4 bars, they can sit back and enjoy double bass playing. So just show this very strong and calm, no hectic there. Yeah? Então, e tem uma razão para isso que eu estou dizendo, porque essa peça é tão virtuosa, tão para mostrar a virtuosidade do contrabaixista, que esse trecho justamente é o trecho onde é mais fácil para você tocar, para o intérprete tocar. Então, tem um alívio aí, tanto para você quanto para a plateia que está assistindo. Então, você pode usar esses 4 compassos para mostrar o som do contrabaixo. Okay, can you start from there and then the cadenza, please? Yeah, sure. Until here, yes, okay.
very good. I have one wish. It's a cadenza, it's free, but can you try out once to do it rhythmically more clear in bar 9 to 8, 9 to 9? So I read here, just this, so bam rum ba da da dee da 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 rum be you da dee da da da. Not too slow. This just I want to understand these 4 bars even if I don't have the music. A little bit more precise rhythmically. Can you a start? cadenza, sorry. A cadenza, claro, é um movimento livre, mas se eu puder ter um desejo aí, acho que pode ser mais claro ritmicamente entre 88 e 89, porque aqui não tá, acho que não tão lento. Eu quero entender esses 4 compassos que estão aí, mesmo que eu não estiver olhando para a partitura. One more time from the beginning, please. Então, mais uma vez, por favor, do começo da cadência. Preferred like this, more precise before, that was good. Muito bom. Eu gosto mais assim, acho que foi mais preciso do que da primeira vez que você tocou. You could do in bar 100, where the low A comes, this more like a surprise. Like bar 100 goes a bar, rum, bee, bum, 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 bum. That's only little detail, sorry. Se eu puder dizer mais alguma coisa no compasso 100, onde tem o Lá abaixo, acho que ele pode vir com mais surpresa, mas assim, são pequenos detalhes, é só uma sugestão. But let's start at bar 108. In bar 108 and following, this is rhythmically not clear, and I think this shouldn't be this kind of freedom. In bar, it should be really all coming out of every note coming out of the ones before. So yeah, just a little bit more rhythmically logic. Can you start maybe from there, right from there, bar 108? Então, do compasso 108, acho que ritmicamente ainda não está claro. Tem liberdade, mas não é esse tipo de liberdade que eu acho que precisa ir. É como se cada nota saísse da nota anterior. Só deixar ritmicamente mais claro a partir do compasso 108. Ok. Can you start from there? Yeah. Sorry. Yeah, take your time. Maybe you start. I think it's nice to start much slower. So you play bum 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 bum
then you have more space for un accelerando. Start slower. Acho que você pode começar mais devagar, porque daí você tem mais tempo para o acelerando depois. Just one more time, sorry, just one more time, because the bar 1-1-10, you have to play the tempo there what you reached before. If you are before fast, then it will be like this, okay? So don't get too fast too early, so that you can play out 1-1-10. Start even slower. Acho que dá para você começar ainda mais devagar, porque quando você chega no compasso 110, você vai ter que fazer no mesmo tempo que você já está aí. Então, começa mais devagar para não acontecer isso nesse lugar. Yes, sorry. Just one more time. So. Okay. Mais uma vez, então, por favor. Sorry, I just want to save your energy. We do it again. Good. That was good now. That was very good. Desculpa, eu só quero economizar sua energia. Então, dessa vez foi ótimo, muito bom. One question. 1-1-4. There should be a G, not a G sharp. I think you play a G sharp. Is that right? No 114, acho que é um sol, não um sol sustenido. Você tocou um sol sustenido? I think that's a version problem or something like that. Yeah. I think it's a G, but yeah, just when it comes now to the yabba dabba 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 dabba, can you first note loud and then piano really go yabba dabba 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 2 times from the piano. Yeah. So you start slow? You start soft. You start at bar 120. I think in my edition it says forte and then piano, and I think it's a good idea. E do compasso 120, na minha edição, diz forte e aí piano. Eu acho que essa é uma boa ideia. Okay. Two times, forte and piano. I think 2 times. Yabba dabba dabba dabba, then 2 times. I think it's more interesting. And then slow, then crescendo. Yes. Okay, can you start one more time? Let's do one more time 108 to make that really sure. From 108 to the end, please. Então, de novo, do 108 até o fim, por favor. Very good. Fantastic. Do we have still some time? Bravo, fantástico.
Excelente. A gente ainda tem algum tempo? I think we are 2 minutes. right on time. We are right on time, so okay. Yeah. Do you want to play the whole cadenza again, or do you think it's fine? Você quer tocar a cadência de novo ou você acha que já tá bom? Yes, yes, I can play. Yes, yes. Okay, I also love to hear it one more time. Okay. Just one more thing. Yeah. From bar 113 to 114, sorry, can you take much more time then? 113 to Do compasso 114. 113 para o 114 leva mais tempo aí. Última coisa. Sorry, last wish, yeah, because it's so dramatic. Último Okay. desejo, só porque é tão dramática essa parte. Enfim, por Oh, favor. I sit back and enjoy your playing. Okay. Eu vou sentar e curtir você tocando. Thank you. Oh yeah, we got it. Thank you. Thank you very much. Alguém tem mais alguma pergunta aqui na sala? Queira fazer para o professor? Let's see if we have any more questions from the audience. Não está dando para ouvir. Não, não está dando para ouvir. Mesmo nas cadências, eu percebi que a questão do ritmo, das proporções, elas têm sido uma questão em todas as pessoas que tocaram hoje. Assim. Eu perguntaria se a gente deveria seguir uma lógica de andamento para a cadência sempre, sei lá, seguindo o que vem do concerto, né? Se esse excesso de liberdade para o tempo mais lento, assim, pode ser uma coisa não muito legal. So I've just noticed here that with everyone who played today, that there is something about the cadenzas and the proportions when we play. I would like to ask, when we talk about the cadenzas, if you think that, I don't know, maybe there is too much freedom in the slower pieces, the slower parts. So I don't know if there is some kind of general advice that you could give
or in this matter? Yes, of course the cadenza is free, and if you write your own cadenza you can do what you want, but if you play somebody else's cadenza, I think you have to follow his ideas in a way, and there's a kind of logic freedom, and you can take all freedom you can if the listener can understand it. But there's a freedom that comes out of not knowing precisely what the structure is. And the one freedom is good and the other freedom is not so good. Então, eu acho que as cadências, elas são, claro, livres, se é sua, se você que está fazendo a cadência, claro, aí se você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser. Agora, se você está fazendo a cadência que é de outra pessoa, que é de autoria de outra pessoa, acho que você tem que seguir as ideias dessa pessoa. Tem liberdade, claro, mas tem que ser uma liberdade com estrutura. O importante é que a pessoa que esteja te ouvindo entenda o que você está fazendo musicalmente. Temos outra pergunta. I have one more question. Eu gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre o seu processo de preparar um repertório. Como você pensa a peça quando você começa a estudar até ela estar pronta para apresentação? So I would like to ask about how you prepare a new piece in your repertoire. How do you think of the piece when you are about to start practicing it? And what is the process that you use? Depends also on the piece, but actually thinking is a good thing, because good word, because before I start to play, I read a lot and I try to hear the music in my mind before I start to practice. And then, sorry. Yes, please. Acho que depende muito da peça, mas pensar justamente é uma boa palavra, um bom verbo, porque antes de começar a tocar, eu leio muito, estudo muito a peça para ter ela na minha cabeça. Yes, sorry. Okay. And then, of course, there comes the second layer where you just very simply do Bobby, Woody, Doody, Doody all the time, do some technical things to improve. Yes, but it's important that you create your own dream of the ideal piece, and then you have to work very hard to get towards this dream. But I think without analysis and without thinking before and creating a vision, it's difficult to practice. And if you know where you want to go, it's easier. E aí, claro que vem a segunda parte. Aí você começa, tecnicamente, a elaborar a peça e pensar como é que você vai construir e tocar ela, mas tem que vir essa primeira parte primeiro, porque você tem que ter a ideia do que você acha que é o ideal da peça na sua cabeça, e aí a técnica vai te levar lá. Mas não dá para você chegar lá se você não tiver essa ideia muito clara antes de você entrar nessa segunda parte. One third thing, maybe? Of One more course. thing. Also, reading the music, especially in old music, don't trust yourself too much that you can read the signs, because the signs mean in every century something different. So I like to do research on the internet and to get like this autograph, you can buy it. And always to ask myself, do I really understand what it's, can I read music? Maybe, but the old music, difficult. So always try to question yourself. Então, uma última coisa, quando a gente fala de peças mais antigas, é difícil você, não confie em você lendo a partitura, porque os sinais na partitura, as escritas, elas variam de século a século. Então, eu sempre tento, por exemplo, pesquisar bastante, ver versões e perguntar para mim mesmo, será que eu realmente sei ler o que está escrito? Então, nas peças modernas, acho que é até mais fácil, mas nas mais antigas, a gente tem que ter essa noção e essa pesquisa. Ok.
Are we finished? Terminamos? Terminamos. So I want to thank, yes, finished, yeah. So I want to thank you so much, Martin. It has been such a privilege for us having you with us. We very much hope to be able to bring you someday to our festival in presence. And it has been a great inspiration, I'm sure, for everybody involved. And thank you for also listening to the double bass group at the beginning. Thank you. Yeah. Muito obrigado, Martin. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa receber você no festival presencialmente em breve. Eu gostaria de agradecer todo mundo que tocou aqui, a Cecília Moita, que tocou o piano. Muito obrigado, parabéns para todos. E quero agradecer, além da Cecília ao piano, também a tradutora Ana Kay Capaz. Thank you very much. Bye-bye, and see you next time. Ciao. Thank you very much as well. Thank you for the invitation. It was a great pleasure to listen to you. Thank you, Anna, also. Thank you, Fabio. Thank you for all the fantastic playing. All the best. Ok, e amanhã continuamos com a nossa série de masterclasses, com masterclass de piano de Pedro Burmester. Até amanhã. Tchau. Thank you.